Ой, блин. Начинается всякая хренотень, то, блин, под вечер. Кошаки, блин, забегают, всякие другие причудные звери. Очень причудные, очень звери. О, так. Блин, вот, конечно, в смысле подготовку к запуску Call of Ктулху. Ебой! Заходим, ребятки. Только надо будет не забыть добавить Game Capture. Все это дело. Да, разрешить, конечно же. Есть. Свойства окно у кого Ктулху. Почему-то оно у меня не в полном экране. Что за залупа? Что за хрень? Я понимаю, что 100 FPS, там 40 это замечательно, но типа рили. Окей, ладно, подождем. Найсу. Найсу. А, вот, теперь развернулся на полный экран. Погрузиться в безумие. Конечно же, отрегулировать яркость. Яркость, в принципе, это достаточно нормально. Игра, запуск, настройки. Сразу в настройки забежим. По графену великолепно, 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 просто офигенно, 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 великолепно 3D выключен, конечно же. Звук. По ходу пьесы посмотрим, насколько будет хреновый звук или лучший звук. Я фиг его знает. Новая игруля, пустая ячейка, а режимов игры нет. Ни хардкора, ничего. Просто тупо детективное агентство Пирса, Бостон. Эдвард, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное увести его из апатии. Должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Ебой. Лицензию, да? Ну да, лицензию. Лицензию. Ой. Мой хлебал, блин. Безумие есть благо. Говард Филлипс, Лавкрафт. Вкусняшки. О! Деликатесу. Нажмите, чтобы что? Игра сохранена. Если нас сразу гуще событий бросают. Так, ну... Блин, размытость при... Ненавижу. Графика. Сглаживание, обработка тени, текстуры, эффекты великолепно. Замечательно, я счастлив. Яркость. Тут только яркость, да? Ну да, только яркость. Блять. Ой, сорян, что ругаюсь, но... Обзора, сглаживание, просто обработка, тени, текстуры, эффекты. В смысле эффекты. Блин, я не люблю, когда размытость экрана, блин, идет. Бесит дико. Типа ресторан суши, это якитория, что ли? Похоже на якиторию. Что там? Что-то неизвестно, но ладно. Нажмем
контрлу. Лапу. Хороший предмет. Охуенная лампа. Сачки, полторез. Болтающийся рез. А, типа вход один и тот же, типа пофиг, ну ладно. Ёб твою мать. Это с нами Дагон разговаривает, либо Ктулху, я что-то понять не могу. Вот атмосфера, ёптись. Вкусняшно. Давайте вдохнем поглубже, да. Чудный запах. What a putrid offering. Какое-то отдельное подношение? В смысле? Воу! Да, это Дагон. Вот теперь поняли, что это Дагон, а не Ктулху. Это уже радует. Хотя хер его знает. Don't fight. You have been chosen. Бежать? А зачем мне бежать? И зачем? Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ёбаный насрать. I hate whiskey. Агентство Пирса. Па-па-па-па-пам. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. А, ну просто типа ничего особого такого не несет. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Ничего полезного. Информацион. Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Когда-то я много читал, когда-то я тоже много читал. Been too long since I've slept in a bed. Whisky! Надо выпить! Еп-еп! В пещере стопудово был Дагон. Давай врубим радио. Естественно, здесь это также будет персонажи из книги будут. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Персональный... Ох, нифига себе. Красноречие. Так, красноречие привет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие будет понятно. Так, расследование. Тоже ваша способность вести следствие. Ёптить.
хрена тут психология, оккультизм, медицина, японский град. Доступно 8 очков. Так, и куда бы потратить все это добро? Скорее всего, с первого на красноречие пойдет у нас. А следующего 3. Сила мне особо пока нужна. Психология, оккультизм. Это что? Оккультизм тратит ваше познание в оккультных науках. Понятно. Оки-доки, пусть будет оккультизм. Психология отражает ваше... Ага, человеческая натура. Понятно. Спрятанные предметы. Ну это... Ага, третий вот сразу же. 4 очка остается. Здесь 4, чтобы сразу же апнуть. Медицина отражает ваше познание в этой области. Развитие этого навыка увеличит шансы верно определить дозу лекарства, поставить диагноз и разобраться в медицинской проблеме. Так. Окей. Оки-доки, расследование, я даже здесь ничего не сделал. Фак. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise Можно a нескромный sensitive вопрос, question? конечно. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you still... Какой дерзкий мистер. I'm coming. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Какой-то грубый, ну, лысенький. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Если у меня еще картину, ну, хрен узнает. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Оки-доки, бро. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling ачивка. of dread it carries. Забвение. Я что-то проебал момент и не прочитал. Фак! Ну ладно.
A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. В столовую. Палец заключил это было несчастных случаев, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве. Уэбстер. Сейчас Хокинс бизнесмен с острова Дарквотер. Дарквотер. Они затворнулись в образ жизни. Понятно. Блять, и что дальше представить можно? Японский бог. Ведь нельзя. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Я что-то... Либо я дурак, либо лыжи не едут. Так я же, блядь, нажимаю, ёптить, Карл! Слушай, я не знаю, что за хрень, короче, походу игра что-то повисла, либо я реально даун. Я не могу ответить на ваш вопрос, сударь, поскольку игра мне не дает этого сделать. Окей, сейчас. Слушай, ну я реально, я не знаю, короче. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Да, свали ты, старый A придурок. warehouse on Darkwater. Да, уже видели. А вот Some тут, где sketches можно of the будет Hawkins слушать. family. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Окей. К этой картине нужно отнестись серьезно. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce.
You must uncover it. Так, у меня есть легкие подозрения, но что-то ничего. А, нет, все. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. I wonder why I still take these things. Ачивка дела Сары Хокинс. Перевзял дело Хокинсов, проклятую художницу обвиняют в том, что устроил пожар, который вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. А под этикеткой был указан адрес склада, расположенного в доках острова Дарквотер. Именно в этом месте Пирс и начал расследование. Ну да. Ну-ну. Начал. Да-да. Надо было нормально, наверное, перед стримом почитать, а то что-то я, давно давненько не читал, и прям вообще слова прям пропадают. Безумие. Погнали, We're almost there.
Карибы, я не знаю, больше на колонну было 2. Так вот. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Пойдем осмотримся в доках. И мне кажется, надо немножко сенсу сбавить. Управление. Чувствительность. Имеет настройки, да? Во. Ну как во, ну нормально, короче. Будете с Питцером. Защитите бар, будете с Брэдли. Please move back. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. You're already in trouble. Come on, can't we sort this out? You can see Nothing for you here either. There's nothing Beat to sort it. out. Your chum wanted to stir us up. That's no way to treat an omen. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine.
Аккуратнее, дядя. Hey, be careful. Красиво вообще. Найс. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Риску закон индийствия. Узнать пространство. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Окей. Нормалдос. Пойдем дальше. Так, мы про Сару Хокинс. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Чем напоминает как раз тема про фильм Ктулху, или как там Дагон назывался, тоже фильм, короче, итальянский. Там их тоже какой-то дефицит, там рыбы не было, там, соответственно, там и прочие херни, то есть они еще просили приносить жертву, соответственно, людей, то есть, соответственно, бутылок и так далее. Все точно уже не помню. What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Хорошо ли? Ничего, понятно. Это, правда, они были странными, говорить станет легче. Если это правда, ничего плохого. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Первый уже есть. Правда, они были странными. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Окей. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Еще так, окей.
дракон, но шутки не к месту. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Нет, всё, пока. That'll be all for now. Это что за мадам? Очень What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Окей, мадемуазель. Я больше вас не буду отвлекать. О, Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. а вот ссылка в то, что мы мы почти оставили надежду, команда Стрелы, и то, что от нее осталось, вернулся поздно Дарквотер во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последний китайское судно на острове. Невероятный лоб потряс людей. Китообразная, которую уже прозвали честным ловом, занималась и палубой, и даже свисал бортом. Больше любого зубатого кита. Господи. Больше не хотел сказать ужасную историю. Остается склад. Сегодня мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех. Мастерскую ее хранилище. Мы встретились с ним через другую газету и найти его в доках. Праздник в Ките на миле, чтобы отметить возвращение наших сожабрых китобоев. Понятно. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. We'll do it again, you know. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly.
I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Окей. In the dark. Чудесный улов. Так, а что у нас такое? Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. А, нифига себе нам. Понятно. Понятненько. Понял, принял, обработал. Окей, ладно. Пойдемте. Поговорим с Фицером. Фицер у нас, по-моему, здесь находится. Он просто показывает. Да, Фицер здесь сидит. Мы пока так погуляемся, пойдем. Посмотрим, что к чему. Сцилла. Корабль старый, китобойный. А, по-моему, скат 36 вроде бы это здоровый. Вроде бы, но опять же не факт. Звоночек не будем, сколько смысла это не имеет. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this Наше woman, соглашение Cat. однозначно. Держите своих людей под контролем, и не задирайте нас. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Я думаю, Мусье там не против, что мы здесь так подняли, да? Сейчас набросится, он скажет, на, пидор. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Остальные на том второй. Крутяк. У нас одно очко доступно, да? Фигово, так, 6, последний еще 6, 3, 2. А, только с помощью найденных предметов получается, точняк. Пам-парам-пам-пам. Это что мы делаем? Красноречие. Точно. Подтвердить, да. А потом убалтывают людей на всякие сплетни. Ну, либо не сплетни, либо просто на очень полезную информацию для нас. This man and Fitzroy could be twins. Фицроя. What a macabre souvenir. Ага, деревянная нога. Так, закроем шкафчики. Ладно, пойдемте разговаривать с Фицроем. Здесь заброшено все. Закидано точно. Закроем дверь. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Приходи на палубу. Broken. This place seems half abandoned. Приходи на палубу. Так, документы. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Так, почитать можно только несколько дат. 1890 год, 1907 год и еще несколько цифр. Прочь свежим документов аккуратно выморозным. Интересно, как ты будешь скрывать эту информацию? Тебя очень тихо слышно. А, тьфу, блин. Окей. Серег, теперь так нормально слышно? Просто через обычный микрофон. Я просто не хочу через студийник сидеть. Если так нормально, то это так оставлю. Пойдем, что стал, ептать. Ну, чуть лучше? В смысле, чуть лучше?
А ну-ка, погоди. Хочу кое-что проверить. А, игра слышно сильнее, чем я, господи, так бы и сказала бы, ё-моё, просто... Допустим, просто я выкрутил как бы громкость так нормально. Теперь нормально слышно и меня, и игру. Допустим, просто если поговорить с ними. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Так более-менее. Даже более-менее. Ой, ну ладно, хрен с ним. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Тара-та-тара-та-тара-та-та-та. Just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Тара-та-тара-та-тара-та-та-та. Слушай, ну да. А если вот так вот, наверное, там вообще монозвук такой ужасный. Стопудово. А если вот так вот, наверное, там вообще монозвук такой ужасный. Хотя нет. Стопудово. А если вот так вот, наверное, там вообще монозвук. Не-не, нормальный. Ну, Никита, просто игру еще прям вот прям чутка потише сделал, потому что, блин... Ваши документы невозможно прочитать. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Ну, так сейчас вроде должно быть нормально, по идее. Чем Чарльз Хокинс зарабатывал на жизнь, я думал, ловить рыбу перестали в 1847 году, я не знаю. I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? По студенькам все куда сложнее, потому что студеньк стоит на столе, блядь, и, естественно, чтобы нормально мне было слышно, мне приходится орать. Соответственно, я этого делать не хочу. Блин. Надо штатив покупать для сраного студийника, блядь, а он стоит как чугунный мост. Так, спросить его про склад 36, поговорить про Darkwater, спросить про склад 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty.
You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Солгать понятия не имею. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. И сейчас сказался уйти, плыть по Darkwater. Так, человек на той фотографии подозрительно похож на I вас. was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Я уже посмотрел, братан. Кто такая Кэт? I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Окей, я на прistani Касатку. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. Конечно же, за жопу, блин, вот касатку укусил The Дагон, police took the decision to put the killer whale back into the который был sea. в пещере, по-моему, в самом You've начале got to игры, understand them. They didn't know what to который do. ты сверху пропустил. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. А что это за чудесный The улов? miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Я почитал уже. Спасибо. Погодите, Darkwater, где еще склад? 4 раза зашел за вопрос папки. So come back and see me when you've got something new. Получено 1 очко опыта. Ебой! Крутяк, проникните на склад 36. Вот ребята уже отошли. Кита, все. Все больше и больше. Все больше и больше отодвигает к морю. Короче, если нормально видно, это, короче, стопудово за 10 минут крутяк. Это, скорее всего, догончик укусил за жопку. Так, это что за хрен моржевый? Все может поговорить полицейский? Where do you think you're going? Кто еще интересуется складом? Мне нужно попасть на этот склад. А что здесь делает полиция? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Тебя он укусит. Ну, в начале, прям в самом игры был, то есть его хребет из воды торчал. Там, когда главный персонаж ловил трипы, когда лежал в своем кабинете, этот, короче, там, он начинается игра с того, что ты находишься в пещере, короче, он с тобой разговаривает. Ну, с персонажем разговаривал. Либо он, либо, соответственно, ну, скорее всего, он, потому что там лежали туши китов, акул, там, вот это, типа, как подношение, типа, Дагону, ну, соответственно, ему, он сказал, что, типа, что за отвратительное подношение, короче, и такой хребет такой торчал, потом, под воду. Кто еще интересуется складом, что тебе известно о деле Хокинса? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right?
Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Особняк, походу, тот, который как раз сгорел там на горе. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. Принести нас хату. Получается, нужно как-то сники-пики, пики-сники. Пики-сники-пики. Пики-пики. Hello again. Данбель. Так, все можно победить. Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Дебилы, блядь. По поводу святого Бранда. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. I've taken enough of your time. See you later. Так, это уебана там стоит, короче, нужно здесь как-то обойти. No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Понятно. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist.
No, no, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Так, можно, конечно, наебать попробовать, типа, солгать меня прислала Кэт. I bid you, gentlemen, farewell. Но можно, в принципе, обойти и никому ни про что не пиздеть. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Так, понятно. Тут мы не пройдем, видать. Может быть, как-нибудь здесь пролезть, проскочить, пройти. Видать, не варик. А вот здесь дорога какой-то. Ебой. Можно пройти, посмотреть, оглядеться, развернуться. Здорово, чувак, как оно? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Поговорить с капитаном, да? Чё, можно побазарить с ним. Машина стоит. Где секретный предмет? It looks like there's a way in under this grate. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Теперь нужно найти какие-то детали. Замя охуетительно, блять, просто. Давай, здесь лежат. Ебой. This handle will be perfect for the winch. Ну и чё ты мне предлагаешь, блядь, сука? Окей, ладно. Ой, опять глюканы начинаются игры. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil.
A ratchet. А, вот. Exactly what I need. Фу, блядь. Надо было еще один предмет найти. Окей. Ой. Надо, наверное, что-то еще найти. Я так понимаю. Что ж так все геморройно это, блядь? Блядь, и фонарика нет, ни хера нет, вообще ужас какой-то. Угу. Бибик стоит. Тут, наверное, уже не здесь надо искать, а... Возможно, просто на улице где-нибудь. Потому что здесь я ничего не могу найти уже больше. То есть нет ни указателей, ни... Стоит пошариться где-нибудь здесь. Something real bad, man. Real dog. А, тут еще можно так пройти, ни хера себе. Блять, ну... Опасненько так заходить-то. А, вот статуя. Окей, ладно. Давайте зайдем все-таки. Damnation. I broke it. It's no use. The padlock won't give. Fuck. Fucking shit. Holy fucking shit, this is dinosaur. Что-то местами FPS проседает, заметил. Шо не есть хорошо. Никакой ни железки, ни жестянки, вообще ничего нет. Обида, странная обида, бля. Где мы все это найти? Мне просто вот интересно. Там не хватает какой-то маленькой детали. Как я понял. Ну, где мне эту деталь высрать? Вот. Huh. You can't understand. You're not sailors. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us.
Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You That's can't no way to understand. You're treat not an old man. sailors. Oh yeah. You're not sailors. Trouble. You, dog. Something real bad. Something real bad, dog. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told that flunky that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that. Что такой очень крикливый малышек. Так, блин. Короче, нужна какая-то странная запасная деталь. Какая-то еще одна. Но, блять, где она? Я чай хуй знает. Мне нужно это дерьмо открыть. Как мне его открыть-то, блять? Какой-нибудь здесь механизм, что-нибудь, блин. Просто я не особо понимаю. Ключ просто. То есть вот. То есть могу только уйти. Соответственно, я не могу тянуть за сраную лебедку и что-либо делать. Я чей хуй знает. Что тут еще искать? Идеи-то искать. И это реально начинает бесить. Сраная кость валяется тут. Еще и фонарика нет, я вообще ни хера не вижу, блин. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I shall take my leave. Сорян, думал, может, он чем-нибудь мне поможет. Ну, видать, хуёв, я думал. Закрыто. Бля, да что ж ты будешь делать-то, ёптись? Где-то сраная деталь. Where is the fucking detail? Ой, так, окей, ладно. Можно попиздеть с париком. С капитаном, который там стоит на пристани. Something real bad, man. No. Нет, это точно не капитан, это рыбак. А где капитан? Мусье, где мне найти капитана? Зайдем-ка в бар. Ну, вывеска. Тут пиздеть не с кем, к сожалению. Hello again. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Oh. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. Just
fool Fitzroy can't keep his dogs on the leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Здорово, братан. Кораблик мы уже видели, это видели. Господи, блин, пиздец, у меня походу мозг просто не работает, или я что-то не понимаю. Или я, скорее всего, просто что-то чего-то не понимаю. Тут письмо, тут колокольчик, херольчик, всякая фигня. Так, мусье. Снова ты. Не опять я снова. Здесь сейчас склад. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Подал охуенную идею. Идея в том, что, блин, мне нужно на тот склад, соответственно, где я только что был, и открыть эту сраную решетку. Но как мне ее, блядь, открыть? Нужна еще одна какая-то деталь, но я найти ее не могу. Я пытаюсь, блядь, но не могу. И почему я этого сделать не могу? Потому что я сделать этого не могу. Так. It should be possible to mount this cogwheel. Я сходил, наверное, минут 10. Искал сраную деталь. Господи, боже мой. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Так поверни, будь мужиком. Пещера, конечно, не вызывает каких-то очень приятных ассоциаций. Ёпта, мама. О моего. Фу, бля, ёпта. Ты жить-то здесь хоть будешь? О. Медицина. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Я тоже на это надеюсь. Поскольку я это ты, а ты это я, и так далее, и все мы, блядь, дружная семья. Так, фонарик взять нельзя, к сожалению. Тут нет ничего от слова. Окей. Погнали вон тут, блядь. Ах. Да. Воу-в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 оу
Ёб твою мать, сука! Говно ебаное. Ачивка следователь в бреду. Какого у художника что за, блядь, ёбаный в рот?
Что за говно, блядь? This is primitive. Оккультизм. Фу, ну, легенькая, но понеслась жара. Я вшикать начал. Так, а как потушить? Нет. Как потушить зажигалку? Я здесь, сучки. Фу, блядь. Oh, this place stinks. А ты что хотел? What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Не знаю, точно какой-нибудь прыгнуть. Ты что такое? Место происшествия? Я просто, блин, проебал этот момент, когда надписи были. Убейте на место происшествия. Ёпта, что за хуйня? О. А, чтобы войти на место происшествия, господи. Психология. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Окей. Ёпт. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Кто-то разбил стекло. What happened here? Ну, вроде бы все, что можно было, вроде бы все узнал. Склад Хокинс. Картина прям бомбическая, я так скажу. Чувствую, ничем хорошим здесь для нашего мусье здесь не кончится. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Блять. You again. I told you to stay away from this warehouse. Так, а попытаться угрожать полицейскому Хокинс интересует кого-то еще. Дело далеко от закрытия. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. Блять, сука. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Ебой. My car's parked down Автомобиль the стоит way. даже по дороге. Ебой! Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. А,
This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it We'll far, meet again. this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Да, я уже видел его. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Сад вокруг особняка Хокинс Пирс смог пробиться на склад, место которое оказалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил, кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Время осмотра Пирса прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщиков в особняк Хокинсов. Погнали. А, у него левая щека, порез. Кто-то за вами подглядывает. Какое-то извращение с педофилом, и он такой... Боже мой. Какой бороденький мужичок, боже мой. Well, here we are, Hawkins Mansion. Еб твою мать, какой он чудный. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Кто Винчестер? Чё? Серьезно? Я думал, особняк полностью сгорел во время пожара. Вы не первый, кто говорит про Винчестера. Мне стоило беспокоиться. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? У меня еще вопрос. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Так, мистер беспокоится о I чем-то prefer to еще? be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards,
there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Ну, let's go. Ха. Темную ночь. Нет, я точно пока не пойду. Пойду с полисменом. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Тут ваза разбитая. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor What kid. kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The caretaker takes great care of these graves. Давай, бро, спокойноки. Он предлагает мне сходить в одно рыло. В особняк. Охуенная идея. Сильно не очкую, да, вроде пока так нормально, только момента в базе там в сраной канализации, конечно, немного труханул, а так вроде бы пока все ок. И достаточно интересно. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use.
Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, Жуткий then. старик. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this. Крутяк. Все нормально с ним добазарились. Все хорошо. Можно здесь я могу еще прогуляться, если меня не зарубит нахер топором, блядь, если я здесь буду гулять. Бешеный дедук какой. This gate is locked. Бешеный дедуль, ёпта. А, это куда спуск у нас идет? Так, тут, видимо, ничего. Тут сарай, видать, Винчестера. Ну, как сарай, ну и вот дом. Маяк. Порт. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Так, сейчас я подойду.
Так, я вернулся. Закрыто. Bourbon. Empty, of course. Само собой пустая. Ну я эту фигню отодвинул, а толку-то, конечно, от этого не особо много. Окей, так. Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Дверь закрыта, в окошко мы заглянули, спартанские условия, вся херня муйня. Печка-хуечка. Окей, ладно. Еще походим здесь, посмотрим. Его чудный топорик, который сейчас у него. Тут ни хрена, тут пройти опять же нельзя. Соответственно, идем обратно к дому. Сейчас зайдем в домик, там еще немного походим, где-то, наверное, еще минут 20-30, наверное, минут 20 все-таки этот, и на этом стриме сегодня оффую. Соответственно, завтра уже, то есть, ну, точнее, уже сегодня полноценно продолжим со свежей головой и так далее. Shall we enter? Да, войдем. Let's take a look inside. I'm with you. Особняк Хокинсов. Пирс и констебль Брэдли смотрели сады, окружающий особняк Хокинсов. Все в саду, который охраняет Сайенс Винчестер, который старый сторож все еще верно своим прежним нанимателям, вооружен топором, присматривает за могилами. Пирс и Брэдли смогли успокоить его и наконец завладели ключом от особняка Хокинсов. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался пожар. Да, конечно, сидеть читать ему полусонным 4 часа утра, это, конечно, просто охуительно. Ой. Follow me. Follow me. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Фу. Фу, что за дичь? Что за залупу они ели, ёптить? Блэ. Игрушка. Так, нет, пожалуй, все-таки здесь покажу. Окей, ладно, понеслась. Что это такое? What kind of meat is this? Тоже очень интересно, что это за хурма. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Он чем-то недоволен явно. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Походу начал на сына орать. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Фу, блядь. Походу парень просто специально уронил тарелку, чтобы не есть это дерьмо, соответственно, наш товарищ уже начал жрать его. Соответственно, он как походу поклонник культа. Let's see if I can find something the cops missed.
Ну, то есть он, походу, поклонник культа, это, соответственно, а она не очень. И не хотела, чтобы сын был таким же поклонником Too культа. much rubble. I'll find an easier way. Was Charles Hawkins some Сейчас kind of Хокинс explorer? позирует, словно первооткрыватель перед экзотическими руинами. Шикарно известно. Вообще. Психология. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just to stop along the way. Понятно. Стопудово. Ну да, блин, ну стопудово, поэтому она не стала есть. Естественно, у нее глюны были дикие. Из-за этой дичи, за всякой. Так, ну, соответственно, погнали, что здесь было, узнаем. В смысле? Was Charles Hawkins a heavy drinker? А почему They получена had a улика? fight. Why? Ух ты ж, блядь. The child's corpse left a trace. Where are the others? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Did it stop at the time of the fire? Во время пожара. Did someone escape the fire? Нихуёвый такой след-то, блядь. Так, окей, давайте еще осмотримся. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Серьезно, неприятно то, что ты расследуешь это дело. Хрен знает. История медицины. Уебой. Прогрессанто.
Ах, so close. О, 6, нифига себе. Так, красноречие. Это то, что нам нужно. Есть. Третий уровень красноречия. 6, 6, 6, 6. Все по шестерочке. Сила отражает вашей физической способности. Повышает шанс успешно выбить двери или сломать какой-нибудь механизм, а также применить насилие физическое или вербальное во время разговора. Ха. Расследование. Психология, поиск. Развивает эту навыку, повышает вашу шанс на скрытый объект, найденные предметы, они не будут появляться в игре. Так вот сделаем. Ну, это о всех персонажах. Строим в данный момент пока места. Оккультизм. Рассудок. Угу. Улики. Предметы. Зажигалка, это мастер зажигалка, на которую я сделал гравировку в память о 77-й пехотной дивизии погибших бойцов пропавшего батальона. Понятно. Знание, это у нас, соответственно, все, что мы находили. Из дела и так далее. Смотрите, особняк. Это что мы пока делали, да? То есть доки, фиглоки и так далее. Окей. Погнали далее. Тут есть что-нибудь интересное, а интересного в данный момент пока нету. Мусе, вы так быстро идете, блин, что я за вами не поспеваю. Ага. Ага, стоять. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Тут можно что-то найти. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Скорее всего, муженек. Просто ору, вот стопудово он. Так, окей, давайте поднимемся наверх. Блять, нельзя. This door is blocked from the outside. Заблокировано снаружи, понятно, так. Ну, здесь, походу, видать, потом можно будет что-то расследовать, там найти, точнее говоря. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Издание Франкенштейна. Dated 1818. Мэри Шелли, 18-18 год. Дядька. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This place was falling apart long before the fire. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Часть хотела сравнительный анализ. Есть медицина. О, у нас медицина прокачалась, да? В смысле нет?
Псы слини... точно, да, что я орут. Так, мы пойдем на второй этаж, прогуляемся. Ужасный дом. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Это что за залупа? There's something disturbing about this painting. Ну, только в картине? Тебя только картина заботит, да? Это понятненько все с тобой. Сударь, детектив. There's something disturbing about this painting. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. The mysteries of the deep. Shit. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? К вашей семье, к сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что они... Если подобный случай повторится, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением, всегда ваш Антон Уиллард. Понятненько. Доктор, видать. Жалоба от доктора. Locked. Locked. The boys' room. Комната пацана. Что за хрень? A child's fort. What threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Что вот это за залупа? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him.
Точно. Так, а это что у нас? The argument that led to their Решение tragic Саймона, end seems похоже, to have он been переживал из-за simmering матери for и some ее time. приступов. В семье Хокинсов, похоже, растет напряжение. Мог ли пожар вспыхнуть из-за ссоры? Maybe. Ничего интересного. Что заросло паутиной? Рисунки остались? А рисунки-то убрали. Ключ от студии. Ебой. Здесь как раз была закрыта, да? Как твою ебать мой хуй. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? А она интересовалась оккультизмом, а я думал наоборот. И существует... Пока все обходить не будем, пока здесь смотримся. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Января-апреля. Картина для бостонского клиента. Картина для бостонского клиента. Выставка. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Francis Sanders. Так, понятненько. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Агентом, моя дорогая Seems she Сара, wasn't всех giving продуктов any signs of life. Все сильнее умоляю тебя описать несколько новых картин, последние мрачные, странные и волнующие ушли очень дорого. Прилагаю твою долю от продаж свой талант, указал его всему миру с любовью, Максимилиан Л. Bradley, is that you? Блять, начинается нахуй. Так, я не помню, сохранение прошло или нет. В смысле, Брэдли, это ты, блять. Были, по-моему, там. Нет. Вот Брэдли. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Это был не Брэдли. Поэтому как бы нахуй идите гуглить. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Так, мы отсюда пришли. Да, мы отсюда пришли. Так, и здесь, как показывает, есть секрет. Только какой? Лом. A crowbar could prove useful.
This door is blocked from the outside. Все типа получено, да? Так. Дело особняк, понятно, предметы. Предметы, которые можно, допустим, с собой с котлом, найдены в особняке. Вероятно, он принадлежит смотрителю Сайлсу. Естественно, а юзать его нельзя, да? Как я понимаю, нет. Ну ладно. Юзать нельзя, так нельзя. Окей, пойдем в ту прекрасную чудную комнату, которая нам открылась. The door is blocked on the other side. What will her room reveal about her? Пам-пара-пам-пам-пам. Так. Здесь опять что-то можно найти. Только что? Так. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Нехило. Но это не то, что нам нужно было найти. Это не то, что нам... Ага. Кошмарного смотрительских неужели именно... Господи. А картинки прям что прям бомбические. Так, ну мы нашли. Замечательно. Так, и, естественно, на этом, наверное, сегодня закончим. Пойду и посплю, высплюсь, потом опять начну стрим. Вот так вот.